Info video here, live question and answers with myself, Brother Alexis Bugnolo, editor of FromRome.Info, an electronic journal for news, commentary about Italy, Rome, and the Catholic Church. Benvenuti a FromRome.Info video, qui in diretta per domande e risposte. Come ho cominciato di fare ogni sabato pomeriggio. Mi chiamo Fra Alexis Bugnolo, sono direttore della redazione di FromRome.Info, un giornale elettronico su Roma, Italia e la Chiesa Cattolica. E vi chiedo perdono di tutti voi che stavo aspettando per me su questo canale. Con il caldo del giorno ho preso un po' troppo sonno, ho perso senso di tempo. I ask pardon for those who've been waiting and see that I'm 50 minutes late to this. That's because I meant to start right away, and I said I'll take a 10-minute nap, and I fell asleep. But I thank the reader who knows my personal number and called me up. I'm very sorry for being late. But if you have a question, this is what it's for, question and answer. So se avete una domanda, chiedemi questo è il perché di questo incontro telematico. If you have a question, ask a question. That's the purpose of this I kept saying to myself, it's only going to be a 10-15 minute. I said, I'll keep my eyes open. That did not work. Every night up at midnight is getting toll on me. Not as young as I used to be. Does no one have any questions? You asked everyone else the questions. I'm 45 minutes late. And if you have a question for me, ask a question. Questions from above. Oh, am I going to read back 45 minutes? Let's see. I'd be here forever. I don't know if... I'll look for question marks. If you don't put a question mark, I won't see it. Se non vedo un punto di domanda... PX, where can one read the best knockdown against sedevacantism? I don't know. I did a program at Ordo Militaris Radio TV on sedevacantism a couple weeks ago. You might like that. So, I ask pardon for everything because I'm so late to this program. I use a system that will only turn on when I press a button. And, excuse me. For some reason there's a little line in our program there. So, I don't even know what Predicate Evangelium is, but I don't pay attention to what Bugnolo is writing or not writing because he's not the Pope, he's just a fraud. I passi della Bibbia non cambiano. Quindi come Gesù ha detto, cioè è scritto, non ci sarà nessun cambiamento della Sacra Scrittura a fine del mondo. Predicate Evangelium. I think that's I think you're wasting time figuring out what Bugnolo is doing or why he's doing it. You should oppose him and tell everyone he's not the Pope.
Pope Francis has no authority to reform the Roman Curia. He's a usurper. He's a fraud. He's nothing. So why even pay attention to that? I mean, after 7 years realizing he's a fraud and he's a heretic, why do you even pay attention to those things? It's almost like an obsession. I don't know. Alessandra, l'ultima cosa che ho sentito è che il 29 di luglio il Parlamento parlerà sulla cosa. Io credo che il governo non farà di nuovo il stato di emergenza perché c'è troppa opposizione nel Parlamento. Ma vediamo. There is no document for reforming of the Curia, Todd, because to reform the Curia you need to be Pope, and Bugnolo is no much a Pope. So you can write a document to reform a Curia too, but no one's going to pay attention to it because you're not Pope either. So and why keep paying it? You should tell people this guy's not the Pope, and a council should be called to kick him out. Or you should write President Trump and tell him to invade the Vatican, restore Pope Benedict. But don't worry about what Predicate Evangelium does or does not say, because it's not a document of the Catholic Church. You know, I don't know what's going to happen in the Vatican, and Todd, and neither do you. So saying things like that is just, you know, pure speculation in the very least. Daniela, sì, questo argomento può essere predicato nelle piazze, ma quali piazze dove ci sono le persone che vogliono sentire? Io non neanche conosco una piazza piena con cattolici qui a Roma, sono in una sezione di Roma piena con marxisti. A Giuseppe Canino, anch'io sono stato in ritardo, quindi non hai perso niente. Nuce Hinckley, qual è la frase corretta? Non so di che cosa parla. Liza, if you're a member of a church that's posting bail for Antifa, get the heck out of there. I'll be frank with you, most Franciscans have apostatized from the gospel long ago. They're a Marxist homosexual cult and have nothing to do with them. But if they're posting bail for Antifa, they're taking your money that you give for Christ and they're using it for the cause of Satan. And by giving money to them and supporting them and going there, you are leading others astray. So get out and don't go there anymore. I have looked at it. I don't think it's worth reading because it's a bunch of baloney, but I have looked extensively at his arguments. He is a lousy theologian, and his citations are pretty much bunk. The claim, what he says in the thing is mostly not true. His whole concept of using divine right as a criteria to discuss the papacy is so Jesuitical. You got to understand, Jesuits are not great scholars. They're very shallow scholars. They've always been very shallow scholars. I don't know any Jesuit who's not been a shallow scholar. Even in the most eminent late scholastic is a shallow scholar. They never had the grace to be great scholars, okay? And but the Jesuit order has always suffered from a lot of intellectual pride and telling people what to do, and they've greatly damaged the order. Pope Clement, who suppressed them, was inspired by God, and the popes who let them return are going to have to answer for it in heaven. That's all I could say is. But as for Miller's book, it doesn't matter what theologians in Germany at any age thought about the papacy. Catholic theology is what matters, and canon law is what rules. Canon law says you must renounce the munus, and the Benedict renounced the ministerium. Therefore, Benedict is still the pope, and his renunciation is invalid. So, yes, you can read Dr. Michael Miller if you want and find out what German theologians are saying, but it is not pertinent to the argument. And those who read it and claim that
it's somehow significant and convinces us that the renunciation is valid because Benedict was confused, are presuming they know what he thought. And that argument is unsound. Now, Ann Barnhart, Mike Darkety, Dr. Matza, I respect them all, okay? But none of the three have a degree in theology, and none have studied theology formally, okay? As far as I know. I think Mark Doherty said he studied at a Jesuit school, so that doesn't count, okay? But in canon law, what matters is what canon law says. What Benedict thinks, wanted to do, that has nothing to do with it. It's what he said, not what he intended. Okay, so there's a weakness in that approach. You're saying, okay, if we study German theologians and the history of the debate on it and what Benedict, as Ratzinger, said back then reading the act we can see he's attempting to split the papacy and therefore his renunciation is invalid. That's the argument basically von Barnhart. But that argument is based on looking at his intentions, okay? The fact that he says he renounces ministerium and not munus, you cannot derive any intention out of that other than that he intended to renounce the ministerium and not the munus, and therefore the renunciation is invalid. The backup story that Barnhart's trying to do, and that others follow her in, is interesting. But you can't know what's in the mind and heart of another one. And even if you did, it doesn't change the argument, because the argument is not about what he intended to do. The argument is about what he did. What he did determines whether the renunciation is valid or not his intention. The Bergoglians claim he intended to resign, and therefore it doesn't matter what he did. Okay? Barnhart is saying he didn't intend to resign, and therefore he didn't. The correct canonical argument is he didn't resign, and therefore he's Pope. It has nothing to do with intentions, okay? So it's an interesting discussion, but it's off the mark, okay? Because it doesn't approach it from a legal point of view, okay? They're trying to interpret theologically what the Pope said. The theological interpretation of what he said is meaningless. No one can interpret a papal act. All we can say is when we look at that act and say, he renounced the ministerium. We look at canon law, and what does canon law say? You must renounce the munus. The logical conclusion is he's still the Pope. We don't have to read 25,000 books. We only have to read one canon in the Code of Canon Law and one sentence in the Declaratio. I'm sorry if it sounds so simple, but if people refuse to accept a simple truth, they're either totally ignorant, okay, or they're totally bonkers, or they are very evil people. There's only three explanations, and I can admit that most people don't know theology or canon law or Latin, and there is an argument saying, well, you don't have to know these things to know the Pope is not. Well, you don't have to know them personally. You can know them via the learning of someone else who explains it to you, but you have to know it, okay? And if you won't see it, refuse to see it, okay. But if you want to make the argument really complex, I mean, you know, Barnhart's character, she's an excellent blogger. She's a real, I'm going to explain something to you or show you something and give you an insight to it. And that's her style on her blog. But this is a question more important than any blog. It's a question that regards an objective, historical, canonical truth. And the correct way is, he never said, I renounce the munus. He said, I renounce the ministerium. Why he did it means nothing. And why people can't get this in their head, I don't know. I mean, it's like, you know, you should understand this in high school, okay? Even high school shouldn't understand this, but, you know, some people just don't have the faculty of the intellect. They just cannot see they can't see their nose in front of their face, okay? And some people just want to make it into a mystery and explain it all, but, you know, just stick with the basic facts, and that's what's easy for everyone to understand. Okay. Accadici sì. È un perso di tempo di ascoltare Bergoglio, quindi neanche rispondo. È un ateo, è un apostato, che lui dice sulla profezia non ho nessun interesse proprio.
Anna Maria, com'è possibile? Perché non hanno la fede, sono cattivi, sono fatti dell'associazione a delinquere o sono comprati da Cina. Queste sono l'unica spiegazione. E quindi pregare per la loro conversione, perché il loro silenzio merita inferno per loro. Nucha Hickley, the correct translation that I have always read in the Vulgate is the lion will lay down with the lamb, not the wolf with the lamb, the lion. HDC, perché non ho nessun interesse a discutere l'opinione di un idiota, è un idiota proprio. La profezia non nasce, la profezia è un dono di Dio, è una condivisione della conoscenza infinita di Dio. Non nasce, è un dono concesso da Dio secondo la sua volontà. E il fatto che qualcuno riceve la grazia di dare una profezia non significa che neanche lui capisce la cosa. Ma non parliamo dei carismatici che sono proprio falsi, io parlo dei profeti nel Testamento Vecchio. Todd, I don't even think they care about those things, okay? I think they're going to go right ahead and say that they're going to elect Bergoglio's successor without concern whether Benedict's alive or not. But even if Benedict should die and Bergoglio should resign the same day, the conclave they call will not be valid. Because if anyone in that conclave is not a cardinal named by John Paul II or Pope Benedict, then the conclave is entirely valid. Just as if you went back 50 years ago and there was a conclave and they let you enter it, the conclave would have been valid. You cannot allow people in the conclave who should not be there. So they can't make it valid by any kind of maneuver unless they excluded all the cardinals named by Bergoglio. And I don't think they would do that because that would be publicly admitting he was never Pope. Veronica, form a Christian party, okay? There is no hope for America without Jesus Christ. And Americans have put their hope in a man who claimed he was going to make America great, but it's turned out to be a shill for the New World Order. He is an excellent actor. He pretends to be your friend. He never was your friend. He was always Hillary Clinton and Obama's the friend. He fooled everyone because he is a great big fake. Now, a lot of people go wild at me for saying that, but you have to understand that the Freemasons have played a long game with one side who are Democrats, who are the enemies of you, and you can see it. And the other side, also Freemasons, pretending to be your friend, but never really helping you. And Trump is the excellent of the second kind, and Obama was the excellent of the first kind. And we have been had because we have believed what the mainstream media and the establishment has given us. And they're all against Americans. So if you're an American citizen, buy a gun, buy all the ammo you can. A revolution might be on its way, and resist to the point of blood if they're going to try to force a vaccine on you. And do not wear a mask. I mean, and if you're in a state where you have open carry, I would get a license, get a gun, and I would open carry. And when I entered the store and they asked me to put a mask on, I said, I have a gun and you don't got one. That's what I would tell them, and I would shop, you know. There are stores I cannot go into in Rome because of the mask law. If I see a poor person outside, I say, can you go in and buy something for me? And I will pay you a little tip for doing it. That's how I do it. Maria Mozza, l'alleanza da Trump e Bugnolo significa a me che Bugnolo ha fatto un'alleanza con il Deep State e i massoni per essere il seguace di Bergoglio, non il seguace, il successore di Bergoglio, e quindi sarà il prossimo falso papa. E quindi conferma a me che Bugnolo è sempre stato un alto attore
gestito e controllato dalla massoneria e fa finto di essere cattolico, ma è un falso. Io so che è falso perché ci sono tante persone che mi conoscono, che sono in comunicazione di lui, e ho detto a tutti loro, farmi conoscere lui affinché possiamo parlare sulla evidenza, sulla rinuncia, e lui rifiuta a contattarmi perché non vuole la verità. È un falso come tutti gli altri, mi dispiace di dire. Si vede come la truffa che lui fa pubblicando lettere tra lui stesso e queste altre persone. Guarda, nessuna persona, nessun ecclesiastico pubblica una lettera privata tra se stesso e una suora in monastero, oltre che ingannare le masse, il popolo. È proprio un alto livello di fraude, di disonestà, di vanità, di falsità, incredibile la mancanza di religione di queste persone. Quando ho visto quello, ho saputo subito, questo è un falso. È un falso. E il fatto che Trump ha retweetato la lettera di Bugnolo mostra che Bugnolo è stato sempre un pedone del deep state, dei globalisti. I do think so because St. Maximilian Kolbe said, as we go forward in history, people will become more and more possessed by the devil, and we are at a level of almost mass possession by the devil. That's why people embrace lies, hold fast to lies, and will not take that mask off their face because they love lies. For them, lies is the truth, and all these people running the world government, lies is the truth. And they want you to live in an age professing lies so that you go to hell with them. That's why you have to understand that wearing the mask is not only dangerous to your health, it's dangerous to your immortal soul. And you have the right to resist with force of arms anyone trying to make you live a lie, okay? I would prefer death than wear a medical mask. I would prefer death. And there's so many things I'd like to do, but I cannot do them because I'd have to wear a mask, and I'm not going to wear a mask, okay? And I'd sooner risk imprisonment. But that's what they're up to. It's an antichristic, satanic political order. Certamente, Lorena, guarda, se io posso vederlo, anche i cardinali già sanno. Il fatto che non fa niente di togliere Bergoglio dalla scena significa che sono tutto d'accordo con Bergoglio. Anche Cardinal Burke. E come mai? Sono sia satanisti, sia sono pedofili come lui o omosessuale, sia sono già pagati dai globalisti. Io chiedo di Burke, da dove hai ricevuto questi 25 milioni di creare una santuaria mariana in Wisconsin? Ok? Gian Minello, il mio giudizio non è duro su Trump, perché Gesù Cristo ci ha detto, la regola è, giudica loro non secondo le loro parole, ma sulle loro azioni. E Trump ha trasferito 1,8 miliardi di dollari dall'Organizzazione Mondiale di Salute a un'entità di Bill Gates. Dopo 3 mesi nella politica, in cui tutti hanno detto Gates sta facendo una truffa. Quindi un ignorante non può fare, soltanto un cattivo può agire così. Immagina se stessa a un supermercato dove un cattivo ruba gli anziani e dà i soldi a un altro cattivo. Okay? Immagina. Ma tu dici, guarda, non dai soldi dai soldi al cattivo è un peccato. E lui dice, ok, non darò più a quel cattivo i soldi che ho rubato, ma darò al capo del suo cattivo. Che sta dicendoti? Sta dicendo che
Non ho nessun interesse nell'onestà, sono più disoneste e lei è tanto stupida che non si neanche vede la realtà. Questo è che sta dicendo Trump. Trump è proprio ridendo nelle facce del mondo di tutti questi sono leali a lui pensando che lui è il salvatore di America. Ha ciuffata tutti di questi stupidi. Io sono stato semplice, ho creduto che Trump era un grand'uomo, ma adesso ho visto che è tutto organizzato. Soltanto Trump può guidare America nella schiavitù eterna dei globalisti e stanno seguendo lui come stupidi, proprio. Quindi non spera in aiuto di Trump. Trump è più un anticristo che Obama, perché almeno Obama ha detto che è cattivo, ma Trump dice no, io sono buono, ma fa la cattiveria. Sì, Lorena, basta il diritto canonico. No one knows anything about him, Todd, and I think we won't see his face again. They may never even tell us he's dead to hide the fact because they fear. Why did they pull him back like a yo-yo from Germany? Because they realized that the world was following him as the Pope. Okay? Everyone knows he's the Pope, even the people who follow Bugnolo, because everyone knows that munus and ministerium are not the same word. You learn that when you're like, 8 years old, okay? So we will not, I don't think, hear of him again. Whether we hear he even dies again, I don't know. HDCC. Questa non è stata una profezia, è stato un sogno di Bruno Nacchiola. La diversità tra un sogno in quale c'è una visione e una profezia è che una visione non è necessariamente la verità, può essere un'ammonizione. Okay? Quindi parla di Bergoglio, ma non significa che lui è il Papa. Quindi non si può interpretare i sogni con questa esattezza. Sole, sono d'accordo. HDC, ogni successore di Bergoglio è un disonesto. Se è peggio o no, non so, ma è disonesto perché non è il vicario di Cristo. Okay. Whenever a pope dies, KDJ, we have a sede vacante until there's a new election. When Pope Benedict dies, that will be the time, if there's any cardinals from the reigns of John Paul II or Pope Benedict who want to snap back into reality, that they will elect his successors. And if after 20 days they have not elected his successors, then the Church of Rome has the right to elect his successor. Okay? And so he will have a successor. Okay. If someone becomes a rate, it's because they love lies. They hate lies. Okay. My video that I did last night shows you young Marxist students that don't even wear it. Okay. And that's why I made it, because I said this is the strongest possible testimony. And I have been seeing them do that on my way to St. Mary Majors for 2 months now. Okay. And I thought I should record it, but when I hear that the mask problem is getting worse in the United States, not better, I said, now's the time I have to make this video, because this is something the Italians have figured out. The Americans haven't figured it out. Don't you realize you're being lied to? Don't believe the television. The television is not the Bible, okay? And some people believe the television more than the Bible. They're nuts. They're absolutely bonkers. And you have to not tolerate with politeness their love of a lie. You say, look a mask is a lie. It doesn't protect you medically and there's no disease. So why are you living in an alternate reality? Snap out of it, okay? Don't worship Donald Trump or your governor. You're supposed to live in the truth. Certainly not, Veronica, okay? Why? Because Jesus will condemn us if we live a lie. If we refuse a lie, he will reward us with eternal life. Okay? Because Jesus can give us grace apart from the sacraments. There's a thing called making a spiritual communion. There's this thing called making an act of faith, hope, and charity. There's a thing called the rosary.
There's a thing called consecrating yourself to the Sacred Heart of Jesus. All those things could merit you eternal life. As a matter of fact, any good work you do for the love of Jesus merits you eternal life. Okay? If you don't have Mass, you are no way at fault, because it's not our duty to provide the world with a Mass. It's the clergy's duty. But we should rebuke the clergy for not doing their duty and for having apostatized, because we are in the great apostasy, and the clergy, nearly all of them, have fallen away from the faith. And the few that haven't fallen away from the faith are not being faithful to our Lord, because they should be ordaining bishops and clergy so the faithful have the sacraments. And they're sitting around and doing nothing. Okay? If I could rebuke Bishop Gracida or Archbishop Langer, I would tell them that. Look, it's your duty. You sit around, you're doing nothing, you're watching the whole church fall apart. Do you think you're going to save your soul? No, you're not going to save your soul. Christ will damn you to hell, because as an apostle, it's your duty to do something. Not sit around and watch television, watch the church go up in flames. No, I don't know the best thing about Sedevacantism PX. I did a show on Sedevacantism at Ordo Militaris Radio TV. You could listen to that, but I have not read any good. Most arguments will go after their little points, but there's a problem is much more profound than that. Todd, Our Lady promised us through the mystical visions of Blessed Emmerich at midnight Rome time to pray to God the Father with her, with the arms extended, as long as you can hold them up, to pray. And this is the prayer Our Lady asked us to do, and this is the prayer for which she promised us triumph in this battle. So that's what we can do, other than informing others of the truth of canon law. Okay. Può essere HDC, ma non credo che l'Anticristo sarà un italiano. Sarà un ebreo, come dice il padre della Chiesa. Ma dobbiamo noi in Italia resistere anche più. E l'inertezza di voi italiani sarà la vostra condanna nel giorno di giudizio, perché avete tanti grazie durante i secoli, quindi dovete essere più militanti cattolici nel mondo, e non siete. È proprio una vergogna. Io dico perché sono italo-americano, ma sono tutti antinati, sono cattolici italiani, e è proprio una vergogna l'inertezza degli italiani, cioè essere inerti. Non fare niente, è proprio una vergogna. Guarda, anche per l'Italia per italiani, il partito che io, qualche cattolico, ho fondato 2 mesi fa, ancora ci sono 58 persone, perché siete inerti, neanche cerca di salvare la vostra nazione. È una vergogna. Quindi un po' di azione qua, ok? E non guarda la televisione e dice Ohime, niente può fare niente. No, Gesù Cristo nell'ora della vostra morte dirà che avete fatto, non quali lamentazioni che avete fatto. Se tu rispondi, ma il Signore ho lamentato ogni giorno, lui dirà anche più anche più profondo in inferno andrai, perché avrete saputo, ma non avete fatto niente, quindi siete più colpevoli. Mary Ann Skeely, we don't know if any money was transferred at all from China to the Vatican. And one Chinese billionaire said it was $2 billion. But it wasn't $2 billion a year. So let's get our facts straight. I personally don't think he did it for money, because the Vatican's having financial problems. At least so he says. But it could be that they were bought. Okay. Because it's very easy to buy all the clergy of the world. You could buy all the clergy of the world for less than $10 billion, and if you wanted to destroy the church. And is it possible that all the clergy of the world might sell the church out for money, leaving us without any sacraments and true Catholic religion? John the Apostle in his Apocalypse said there will come a time when the clergy will apostatize en masse. All the clergy of that age, only very few will not. And I kind of think this is what we've seen. But did they do it for money? I don't know. But they might want to become ministers of the communist regime and pretend to be Catholic priests when they're not.
This is why the ones who claim they're in communion with Pope Benedict need to start ordaining bishops and clergy. Otherwise, they're going to go to even a deeper hell than Bergoglio, because they know the problem and they're not doing anything about it. Okay? And the priests who do know the truth, they should be great in the apostolate now, because there's so many people who need the sacraments. They shouldn't be sitting around saying, oh, of course Benedict's the Pope, but what can I do about it? No. I know a lot of priests here in Rome. Secretly, they say Benedict's the Pope. They won't do anything about it. They're going to go to a deeper hell because they're cowards. When you become a priest, you no longer have an excuse to be a coward. Okay, you might have some excuse as a layman, because after all, what can we do? We're not clergy. But nevertheless, once you receive orders, you have no longer that excuse. It's either heaven or hell. There's no in between. There's no excuses anymore. Nucha, if you want to know what the correct reading of the Bible is, go online to any Bible site like Bible Gateway and look up the Vulgate reading of that passage, or in the Douay Reims Chalinier version. It's all on the internet. You don't have to ask me to double check it for you. It's right out there in the open, okay? So use the internet and you'll find the answer to your question. HDCC, i padri della Chiesa sono quasi unanime che la Babilonia dei Sette Colli è la città di Roma, non Istanbul. Lorena, italiani, sì. Quindi, ma perché lei fa soltanto su Facebook? Non c'è il mondo reale? Scusate, perché lei non può andare fuori. Quindi, apri la finestra e parla ai vicini. Non so, ma quelli che possono andare fuori a piedi, loro hanno più obbligo. Quindi, se non ci sono amici su Facebook, crea un conto su Twitter, ok? O Instagram, e cercare nuovi amici, perché se i vostri amici non hanno interesse in Salva Italia, non sono amici di te. Sono persone vergognose, ok? Ma si può anche condividere non invito al partito, ma piccoli brani nel programma politico per convincere loro di almeno aprire gli occhi e cominciare a leggere qualche cosa sul partito. HDC non so niente sulle profezie di Cornacchiola, quindi, ma Erdogan conquistare Roma mi pare non è possibile, perché è molto distante dall'Italia e non ha un esercito moderno sufficiente di neanche conquistare Bulgaria. Quindi... Veronica Rose, I am not skeptical of Trump. I judge him according to what he says. He talks much. He does little. Okay. For example, he said during the campaign, it's shameful that Obama's letting all these Muslims in the country, but no Christian refugees. I'm going to change that. And what did he do? Number of Christians coming into the U.S. with permission of his government, down 90% from Obama. Obama allowed 10 times more Christians in the country than Trump. So, do I need to be skeptical? No, his own actions proves he's a complete liar, okay? He shut down the country and he destroyed the country. He's allowing governors to allow their cities burned. He's allowing governors to put masks on people and shut down the economy. He's allowing it. Do I need to be skeptical? No, his actions preach it in the broad light of day. If you don't want to see the truth, what can I say? I can't say anything, because that is the strongest argument of them all. Maria Miozza, se qualcuno non può, se lei ha un amico o amica che pensa che lei è un'ingannatrice come Beppe Grillo, tu devi dirlo, mi ha insultato gravemente perché io sono un'onesta. Quindi io ho esaminato la cosa, è onesta. E se c'è qualcuno che dice che io sono come un Beppe Grillo che vuole ingannare gli altri,
sono fortunati che sono infatti, perché altrimenti darei un pugno alla loro faccia, perché è un insulto grave e non sopporto questi tipi di scemi che per creare una scusa di non salvare la nazione e mettono nella loro bocca una colonia di quale tipo? È assurdo. Sono persone scemosi che se non vogliono fare la loro nazione e fare una scusa così. HDGC non è vero, proprio. Questo è vero HDC. Libia non fa parte di Italia HDC, quindi che posso dire? I have not studied the argument, Todd, so exactly. I don't even know about any vision of the moon of planets. But you have to understand that there are things that are symbolic, not real, okay? You can't read everything a visionary or mystic like Emmerich says and read it as a historical event. It could be spiritual, okay? So I haven't seen all her prophecies, and I haven't seen this one about moon and planets, so I cannot say what you judge it. But I would not say that anything that is in her writings is false. I would be reluctant to say that because I would risk eternal damnation if I'm wrong because she's a blessed of the church and a friend of God in heaven, okay? So do not be rash and do not listen to what the Burgolians have said. They've always opposed her because of her prophecies. Now, why would the Freemasons oppose her if her prophecies weren't true? Okay? But you have to understand that prophecy is not read literally. You don't read the apocalypse as everything in it is literal. When it says in the apocalypse one of the four beasts has eyes all over on the outside and on the inside, you do not understand that literally, okay? Isn't these things should be obvious, but if you haven't studied theology, then I understand why you don't know. But you do not interpret everything in a mystical vision. Veronica, I have heard that St. Mary Major during the day is open, but you must wear a mask, okay? I can't really tell you. I don't go over there in the daytime and, what are the conditions are today. But there were no masks last year because there was no COVID-19 stuff. Yes, but HDCC. La navata di Turchia non è più grande di portare, non so, 5.000 persone. Ma mi pare ci sono più che 500.000 italiani con fucile, quindi... Ma fare speculazioni di questo tipo è assurdo, perché non sappiamo il futuro. Dobbiamo creare un partito cattolico cristiano in Italia per salvare l'Italia e non perdere tempo il giorno pensando di ciò che può essere. Quante persone hai reclutato al partito Italia per Italiani? Questa è la domanda di chiederti ogni giorno. E se si legge altre cose e perdi tempo facendo altre cose, anche se sei anche un traditore di Italia, perché lei vuole vivere nelle sogni e nelle azioni. E non dico questo proprio a lei HDC, dico questo a tutti gli italiani. Dobbiamo essere attivi. Prego sotto sole. Thank you, Ben. Excuse me a moment, I need to get some water. Altre domande? Does anyone else have a question?
Grazie e ti seguo. Mark Fadinsky, the devotion of divine mercy in many ways is very beautiful, but I personally have never found any fruit in it. And we have no miracle to show that it is of God, okay, unlike the revelations of the Sacred Heart of Jesus. So stay with your devotions of the Sacred Heart and don't listen to them. I stopped listening to priests 30 years ago because they stopped giving sound advice. I listened to only what the saints say, okay? And there are a lot of priests who just simply don't know how to be a priest and don't know what to say. And if you ask them a question that requires knowledge, you're only going to get an answer of a stupid person because they don't know. Being a priest doesn't make you smart, you know. Getting ordained doesn't give you knowledge. So read the lives of the saints, the writings of the saints, but stay with the Sacred Heart of Jesus. There's no better devotion than that. Sotto sole, perché questa generazione di clero non, secondo me, forse ne sono quasi tutti uomini che Dio non ha mai chiamato al sacerdozio. Sono vocazioni falsi che sono entrati per se stessi o per rovinare la Chiesa. Quindi non hanno la grazia di Dio di essere pastore, non hanno neanche un cuore di un papà. Quindi sono tutti scemosi, ok? Quindi c'è pochi, cioè quelli che sono con Papa Benedetto, che hanno il vero senso di come essere un sacerdote. Quindi forse questa è la spiegazione più facile. La Bibbia nuncia non posso cambiare. Ci sono quelli che vogliono tradurlo in modo sbagliato e pubblicano nuove traduzioni falsificate, ma questo non significa che la Bibbia cambia. Sì, ci sono certi brani nella Bibbia del quale abbiamo la conoscenza della traduzione di San Gerolamo nel Vulgato, che è una traduzione dei testi ebraici in latino. Dopo il concilio, i modernisti hanno detto no, dobbiamo tradurre direttamente dall'ebreo ai linguaggi moderni. È un trucco, perché all'Università Pontifica ho studiato ebreo e posso dire che è quasi impossibile tradurre ebreo a un linguaggio moderno se non c'è accanto a te un rabbino, un rabbi, per spiegare che vuol dire l'ebreo, perché l'ebreo è un linguaggio molto semplice e pieno di doppie sense, e quindi Gerolamo, che ha fatto la sua traduzione in confronto con un rabbi, sa meglio che questi moderni che vuol dire l'ebreo del Testamento Vecchio. Quindi non segue queste tradizioni moderne. Io, come voi italiani, segue la tradizione tradizionale di quel vescovo del Settecento. Non segue queste tradizioni moderne, sono quasi tutti falsificati. E forse questo ha a che fare con il passaggio dove c'è leone nel Gerolamo e lupo nell'italiano. HDC, perché abbiamo bisogno di alleanze con gli ebrei? I numeri sono pochissimi, in ricchezze sono quasi tutti contro noi, quindi è una stupidaggine fare un'alleanza con loro. Se loro vogliono difenderci, va bene, va bene, ma che aiuto hanno bisogno di noi? Sono più ricchi di noi, quindi... Sì, ma HDC, gli ebrei messianici non sono ebrei in religione, sono cristiani in religione. Quindi la parola ebreo
e la parola giudeo si deve usare con esattezza. Ebreo è la razza genetica, giudeo è la religione, quindi in italiani spesso italiani dicono ebreo per riferire a qualcuno in un secondo religione, ma devono dire giudeo e non ebreo quando parlano di un ebreo che segue la religione del Testamento Vecchio. Se parliamo di un ebreo in senso etnico, usiamo la parola ebreo, ok? E non la parola giudeo, perché non parliamo di religione, parliamo di una razza. Lara Simonetta, direi che è benedetto è ancora Papa perché non ha rinunciato al munus. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, mostra agli altri che è proprio un eretico. E ci sono tanti siti sull'internet che hanno l'informazione sulle sue eresie. Ma si deve parlare soltanto con persone che credono e seguono la verità, non a un stupido che non ha interesse in verità, ha interesse soltanto ciò che può mettere nella bocca o dove si può mettere i suoi parti privati. E queste persone non seguono la verità, hanno perso di tempo di parlare con loro, quindi. Sì, HD sì, perché anche io non sono perfetto in italiano, quindi. Ma questo non è questo problema di ebreo e giudeo non è un problema tuo, è problema tuo, è comune in Italia. Ho visto in 20 anni questi problemi. Costantina, dovevo iniziare alle 17, ma ho preso un po' di sonno e sono alzato 45 minuti in ritardo. Mi dispiace, quindi questo servizio andrà fino a 19. I will continue answering questions for another 21 minutes. Angela Bottazzi, io credo che Benedetto tace, perché in rinunciando al ministero e non al munus, già ha vinto la battaglia. Quindi il suo silenzio è proprio forse chiesto da Dio o voluto da se stesso affinché lui può distruggere tutte le loro cose. Ma quanto ha parlato, quanto non ha parlato dopo la sua rinuncia è in un grandissimo dubbio perché Ganson è stato rivelato come un bugiardo, qualcuno che lavorava con la mafia di Sangala, quindi non sappiamo proprio se Benedetto parla o non parla dopo la sua rinuncia. Può essere che ha parlato molto e è stato trascurato. Other questions? Veronica, I am a Franciscan brother, not a Franciscan priest. Therefore, I cannot say Mass. Now, hermits, in Italy, they ask hermits for a blessing, but I cannot give any blessing that you could not give, okay? So I am not a priest, okay? But occasionally in Italy, they ask me to give blessings because it is the tradition that hermits give blessings, but it's not a priestly blessing, okay? It is just a prayer. Constantina, prova di fare ogni sabato 17, fino a quando c'è libertà di espressione. Quando non ci sono più libertà di espressione non lo farò più per non mettere voi in occasione di arresto dalla Polizia di Stato. Stesso orario, prossimo sabato, se ancora c'è libertà di espressione. If you have questions, ask them. I'll be on answering questions for another 16 minutes. Lorena Mosca, questo è molto probabile.
quelle video della sua visita a Regensburg mostrano un uomo che chiaramente forse già sta perdendo tanto della sua capacità verbale. Ma può essere che è stato anche sotto un'influenza di medicine per distruggere la sua mente. Chissà. If you have a question, ask it. Se avete una domanda, chiedilo. HD, sì, non posso rispondere in pubblico a tale domanda. Non posso rispondere, HD, sì. Veronica, the state of emergency ends in a few days on the 31st of July. The president of the Council of Ministers, which is the Italian version of the Prime Minister, says that if the state of emergency is going to be renewed, it has to be with the consent of Parliament. So on the 29th of July, he will ask Parliament to consider an extension up until October 31st. But it looks very unlikely that he has the votes in the Senate to do it. And because the politicians know if they extend it, they've destroyed not only their political careers, but they will never be allowed to live in Italy. No one will tolerate them. So I think it is going to come to an end here. However, the fact that in law it ends doesn't mean that it ends in psychology. People might still be so obsessed about this thing that doesn't exist that they continue wearing masks or following some restrictions. We'll have to see. Constantina, no, non esiste nessun organismo nella Chiesa oltre che vescovi e cardinali individualmente legge i documenti, le evidenze e fare una dichiarazione pubblica come ha fatto Arcivescovo Lenga e Vescovo Gressida. Il fatto che Gressida e Lenga ha fatto questa dichiarazione e non sono state scomunicate dal Vaticano mostra che il Vaticano sa che ciò che dicono loro è la verità. E il fatto che nessun altro cardinale o vescovo della Chiesa ha detto che Lenga e Gressida sono ereciti o scomunicati mostra che anche loro sa la verità. Ma il livello di falsità oggi tra il clero è tanto enorme, agiscono come pazzi che sono irragionevoli. Quindi se qualcuno, sacerdote, dice non si può dire quelle cose, risponde così. Arcivescovo Lenga e Vescovo Gressida dicono espressamente e pubblicamente che Bergoglio è eretico e Benedetto è sempre stato il Papa, la sua rinuncia è invalida e il Vaticano non ha rimproverato loro per niente. Quindi anche io posso dirlo e anche il Vaticano sa che questa è la verità. Adesso finisco le domande e risposte perché il mio app è guastato e vi chiedo perdono e non posso fare nient'altro. The question and answers will now come to an end because my app broke down and I can't see any more of your text comments. So I thank you all for attending. I apologize for being late, and at the same time, at 5 o'clock in the afternoon, Rome time next Saturday, I'll do another question and answers if the alleged law on homophobia does not pass, or if it does pass with a conscience clause, because otherwise to engage in a public conversation like this would put everyone in danger of being arrested. Quindi sabato farò un altro incontro se ancora abbiamo libertà di espressione. Pace bene e buona giornata. Pace bene. Goodbye. God bless everyone.